wale ambao walikuwa wamejihami kuhakikisha kwamba asiwe rais, they're not happy today. So they will do anything. They'll do whatever it takes to make sure William Ruto and his government fails. Na kama Wakenya mnavyojua, Rais William Ruto, if he fails, na serikali yake isipofaulu, then Kenya has failed. Lakini wale kwa sababu yao ni siasa, they don't care. Chambilecho cha ule bwana ambaye yuko katika chombo baharini, katika dao, amechukua tindo, anaanza kutoboa shimo katika lile dao, asipojua kwamba likizama hata yeye atafanya nini? Atazama. Those people who are fighting the president, in the event that he fails, but we know he won't fail because God is with us. But in the event that he fails, wao, vizazi vyao na vizazi vinavyokuja baada ya vizazi vyao hawajui kwamba wataangamia. And therefore it is important that all of us surround His Excellency the President with prayers, because his success is our success. Mimi nataka niombe viongozi wetu wa dini. If there's a time we needed prayer, it's now. Nakumbuka siku moja kule Karen, baada matokeo yametangazwa, His Excellency called us katika hema kama hivi. Kulikuwa na baridi siku hiyo, na kaita treasury yote kutoka waziri mpaka nani, ili aje watuambie what is the status of the economy and the books of this country. Baada kukaa pale kusikiza, ultimately kuambiwa kwamba the cash in hand when President William Ruto was taking the reins of power, the cash in hand in this country was paltry 90 million. Nakumbuka baada ya presentation ya treasury wakati huo, there was 1 minute of silence, not prompted by anyone. There was a minute of silence. Baada ya ile dakika ya kutojua tuseme nini, nakumbuka rais alituangalia na akasema, gentlemen, we have work to do. So ile mzigo ambaye aliwekwa kwa kichwa baada ya uchaguzi ni mzito kushinda ule mzigo uliokuwa nao wakati anatafuta urais. Lakini maandishi natuambia kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kupatia mzigo na akose kupatia nguvu za kubeba mzigo ule. We pray kwamba Mwenyezi Mungu atampatia nguvu rais wetu za kubeba mzigo huu. His Excellency is faced with very hard choices, and he has to make very tough decisions. Some of these decisions may appear to be very punitive today, but in the long run, Kenyans are going to celebrate this month. One of the most difficult decisions the president had to make, because he was faced with two options. Baada kuambiwa the economy is in this state, he had two options: either to run to the international financial market and continue the borrowing, because it has been the order of the day, or to stop the borrowing and say, kama Wakenya tuna madeni ya kutosha. Ukiona inch, if you see a country giving its primary installations as collateral for loans, jua tumefika pabaya. Hapo ndipo tulikuwa sisi kama Wakenya when the president took over the reins of power. He could have decided to make a very popular decision. Manake yeye ni mwanasiasa, and 2027 he'll want to be re-elected to do his second term. He could have chosen the easiest and most popular path: to borrow more, to continue with subsidies that were not sustainable. Kenyans wangepigia makofi, but in the long run he would have sunk this country deeper
and deeper in trouble. The president chose country over self. He decided to make the most painful decision that many people will consider it extremely punitive, but in the long run, Kenyans will celebrate His Excellency. He decided, instead of going to the market and sink Kenya into more debt, the best thing is, let's see how we can be able to raise money locally. Many people see that as punitive, but the other option is worse. The other option was worse. We are auctioning our country, our sovereignty, to other countries. And with such decisions, the president needs prayer. Na rais, nataka nikukumbushe wakati ulipokuwa Sagana kule Nyeri. I likened you like kama mganga wa ugonjwa wa jipu. You know, daktari wa jipu, he's never celebrated wakati anatibu lile jipu. Hapongezwi wakati anatibu lile jipu. Kwa sababu jipu kupona, kuna kizungumkuti lazima kifanyike. Lazima lifinywe, na yule unomfinya atapiga kelele, hata makofi anaweza kukupiga. Lakini ukiliachilia, ataendelea kuwa mgonjwa. Acha kupige, acha matope kurushie, mata kutemee, akuume, lakini ngangana lele jipu. Ultimately, baada ile jipu limekuwa kovu, yule mgonjwa atakuja na mbuzi na zawadi kukupatia kwamba ulinisaidia. That is what the president is doing. Kufinya jipu. You have our prayers, finya lile jipu. Sufuria zitavaliwa kwa kichwa, finya lile jipu. Maandamano yatafanyika, finya hilo jipu. Utaitwa Zakayo, finya hilo jipu. Because ultimately, wale ambao wamevaa hizo sufuria, wale ambao wanakuita Zakayo, they will be the first kuleta mbuzi na kukwambia kongole kwa mambo ulofanya. Nikimalizia hapo, nataka nichukue fursa hii kumwalika rais wetu aje azungumze na waumini. Asante sana rais, karibu. Asante sana, tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni. Viongozi wetu, maaskofu, maimam, wachungaji, pamoja na ndugu wananchi wa Mombasa na Pwani, hamjambo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kipekee. Tuje hapa Mombasa tutoe shukrani zetu katika ibada hii maalum ya shukrani. Tuko na sababu tele kuwa na ibada hii maalum ya shukrani hapa Mombasa vile tumefanya kwingine. Tuchukue nafasi hii tumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya uongozi. Katika uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita, kuna mambo mawili muhimu yalifanyika. Ya kwanza, actually ni mambo matatu muhimu yalifanyika. Sio yale mnafikiria, lakini ni matatu pia. Ya kwanza, watu wengi walihofia sana kwamba vile imefanyika wakati mwingine pengine kutakuwa na fujo katika taifa letu, lakini Mungu
alitufanyisha uchaguzi na ukawa ni uchaguzi wa amani. Tunamshukuru Mungu. Ya pili, kama vile ilivyofanyika pale mbeleni, kama vile ilivyo desturi ya siasa yetu kwa muda mrefu, mambo ya ukabila, sehemu na kubaguana, Mungu alitujalia katika uchaguzi huu ikawa ni uchaguzi ambayo iliondoa kabisa ukabila katika siasa ya taifa letu la Kenya. Wale wa mrengo wa Kenya Kwanza walipigiwa kura na Wakenya kutoka sehemu zote. Wale wa mrengo wa Azimio walipigiwa kura na Wakenya kutoka pande zote. Ikawa mashindano pale sio ya ukabila, ikawa mashindano ni ya sera. Na tunamshukuru Mungu. Na jambo la tatu ambalo lilifanyika katika uchaguzi huo ni kwamba Mungu alituwezesha kujua ya kwamba uongozi vile Biblia inavyotufundisha, uongozi ni Mungu mwenyewe anaamua. Yule yeyote aliyechaguliwa kutoka MCA, wabunge, magavana, senator na mimi kama rais, tumechaguliwa kwa sababu ndio mpango wa Mungu. Sio uwezo wa binadamu, sio ukarabati wa system, sio ujanja wa deep state. Ni Mungu ndio kuamua. Na tunamshukuru Mungu. So in this election, I say it was an election with a difference. God demonstrated to us that as a country, we are very proud as the people of Kenya that we had a peaceful election. We had an election that dealt a very big blow to ethnicity, and we had an election that affirmed the position of the people of Kenya as the ultimate decision makers of how our country is governed, which leaders are elected. It is the people of Kenya and God who made this decision. Na ndio tuko na sababu ya kumshukuru Mungu. Tunasema asante sana, mimi kwa niaba yangu binafsi na sote tuliopata nafasi ya kuchaguliwa, wote sisi kutoka vyama vyote, tunawashukuru wananchi wa Kenya kwa kutupatia nafasi ya uongozi. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa bila ya kujali vyama, bila ya kujali mirengo. Sisi wote sasa ni ndugu moja, viongozi wa taifa moja, nchi yenye iko na destiny moja ya taifa letu la Kenya. And I want to assure the people of Mombasa, the people of Coast Province, that we are going to work with all the leaders for the benefit of the people of this region and for the benefit of the people of Kenya. And as I have said before, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya kabila ama chama. Tutashirikisha wananchi wote, tutafanya kazi na viongozi wote, kwa sababu hivyo ndivyo katiba ya Kenya inatuamurisha, na hivyo ndivyo pia mapenzi ya Mungu. That's what we are going to do. Na ndio sababu nawashukuru hawa maaskofu na viongozi wetu wa dini ya Kiislamu waliotunenea maneno ya wazi. Askofu Mwaura amesema, nimepata mafunzo ya ajabu leo. I must confess, I have never seen it
the way Bishop Mwaura has put it today. Whoever said life is a journey in learning said the truth, because today I have learned many things. Nimejaribu kusoma nimejaribu kusoma, niko na madigrii kadhaa, lakini hapa pia nimepata mafunzo kwa sababu askofu ametufafanulia kwamba kumbe ahadi kutimia inahitaji subra. Naona sababu kumbe tunasumbuka sana kwa sababu hatujaelewa vizuri. Tunataka mambo yawe leo haraka hivyo. Lakini tumefundishwa hapa na viongozi hawa wetu wa dini, wametuambia vile ahadi zote tunatimia. Nafikiri hata sisi kama viongozi za zingine tunatoa ahadi, lakini hatujapangia vile itangojewa. So ndio tunakuwa tunapata matatizo upande moja kama viongozi kuzitimiza, upande mwingine kwa wananchi wakingojea zitimie. So umetusaidia, hata mimi askofu umenisaidia sana. Nimeelewa kumbe hizi ahadi nimetoa, kumbe kuna muda hapa ya kungoja ndio iweze kuti. Saa zingine hata mimi nauliza mbona hii ahadi imechukua muda mrefu? Kumbe nakosa kuelewa, kumbe iko iko kungoja hapa katikati. So tutaendelea vile tufundisha na vile umetuwasia, ili sote tuweze kutimiza malengo yetu kama taifa kwa kuyafuatilia yale mipango yetu yote, tukiongeza na kule ndani tukichanganya na subra, ndio malengo yetu, mipango yetu yaweze kutimia kwa mpango, kwa mapenzi ya Mungu na kwa makadirio ya vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Najua pengine mnashangaa sana leo kwamba sisi wanasiasa tunakaa kama tuko na nidhamu. Kawaida mkutano kama huu, kila tunataka MC aongee, nani anataka kuongea, kila mtu anataka kuongea. Hata na sisi tumeanza kupata nidhamu. Vile tumeona nyinyi mko hapa wengi, lakini 2 watatu wenu ndio wametuzungumzia, na sisi tuko wengi, tumeamua hata na sisi tutapunguza wale wataongea, tukifuata taratibu yenu, kwa sababu hata na sisi tunataka tujipange. Na mimi kama ingekuwa vile tuko na askofu mkuu pande huo, kwa hii siasa mimi ndio ningekuwa askofu mkuu kama ingekuwa kupangwa. Na ndio sababu najaribu pia kuwapanga hawa watu wangu.